আচ্ছা, আমরা শুরু করে ফেলি। একটু তো প্রত্যেকে জানাও যে আমার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে কিনা আর ভয়েস শোনা যাচ্ছে কিনা, একটু যদি কনফার্ম করো কেউ। কুইকলি কুইকলি একটু চ্যাটে জানাও প্লিজ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আচ্ছা, এরপরে আমাকে একটু প্রত্যেকে জানাও যে আমি যে আগের দিনের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, সেই হোমওয়ার্ক কতজন করেছে। কমপ্লিট অ্যান্ড নট কমপ্লিট বলে লেখো, যদি কারোর কমপ্লিট হয়ে থাকে সে কমপ্লিট লেখো, আর কমপ্লিট না হলে নট কমপ্লিট। জাস্ট চ্যাটে লেখো। কৌশিকী, কৌশিকী তুমি কি মানে ক্লাসটা শুনতে কোথাও অসুবিধা হচ্ছে? একটু চ্যাটে লেখো কুইকলি। তোমার ভয়েস ব্রেক করছে, প্লিজ বলছি। চ্যাটে লেখো, যা বলছো শোনা যাচ্ছে না, ক্লাসে তোমার কথা ব্রেক হচ্ছে। একটু যারা চ্যাটে কোথা থেকে লিখতে হয়, ওখানে থ্রি ডটে ক্লিক করো, দেখো চ্যাটে চ্যাট বক্স পেয়ে যাবে। অনুষ্কা দাশগুপ্ত, হ্যাঁ বলো অনুষ্কা। হ্যালো। চ্যাট বক্স পাচ্ছি না ম্যাম। ওই তো বললাম থ্রি ডটে ক্লিক করো, ওখানে দেখবে চ্যাট বক্সের অপশন পাবে। বাকিরা একটু ওকে ওদেরকে কুইকলি একটু বলে দাও, কারণ আমি আসলে ল্যাপটপের স্ক্রিনে আছি, আমি ফোনেরটা ঠিক জানি না। তবে যতটুকু ওখানে দেখো এরকম একটা থ্রি ডট পাবে, থ্রি ডটে ক্লিক করলে হ্যাঁ এরকম। হ্যাঁ 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 ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। পেয়েছো কিনা বলো একটু আমাকে, জাস্ট চ্যাটে লিখে জানাও, তাহলে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পাইনি। পাওনি এখনো? ম্যাম, না ম্যাম। স্ক্রিন শেয়ার করতে পারো? স্যার হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন। স্ক্রিন শেয়ার করো। হ্যাঁ স্যার। হুম, এইবারে থ্রি ডটে ক্লিক করো। এই যে এই লাল, হ্যাঁ ওখানে দেখো। আহ, ওখানে এখানে তুমি পেয়ে যাবে ইন কল মেসেজ যেটা আছে না, ওটাই ওর উপর ক্লিক করো। ইন ইন কল হ্যাঁ ম্যাম। মেসেজেস। হ্যাঁ। ওকে, সো ইয়া থ্যাংক ইউ অনুষ্কা। যারা বুঝতে পারোনি বাট যাদের এই সমস্যা ছিল, আশা করি সলভ হয়ে গেছে। আর একটু প্রত্যেকে একটু আমাকে কুইকলি জানাও যে অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট হয়েছে কি হয়নি। কমপ্লিট হলে কমপ্লিট লেখো, না কমপ্লিট হলে নট কমপ্লিট। আদারওয়াইজ আমাকে প্রত্যেককে নাম ধরে জিজ্ঞেস করতে কিন্তু আমার ওটাই লাস্ট অপশন হয়ে যাবে, যে প্রত্যেকের নাম ধরে জিজ্ঞেস করতে হবে। অনুষ্কা, ইউ ক্যান স্টপ শেয়ারিং ইউর স্ক্রিন। হ্যাঁ ম্যাম। প্রত্যেকে কুইকলি জানাও। দের ইজ নাথিং, চেষ্টা করলে তো হয়ে গেছে আশা করি। ঠিক আছে, চেষ্টা। ওকে, একটু স্টপ শেয়ারিং করো, ওখানে স্টপ শেয়ারিং ওপরে লেখা আছে, দেখো একটা ওপরে আইকন। ইয়া, ওকে, কুল। কৌশিকের এটা ফার্স্ট ক্লাস। ওকে, সো কৌশিকে মানে তুমি কি আমাদের এই স্মার্ট ইউজ অফ ওপেন এয়ার ক্লাসেই আছো, নাকি অন্য কোনো ক্লাসে ছিলে, এরকম কিছু ব্যাপার আছে? ম্যাম এআইতেই আছি, ফার্স্ট ক্লাস। আচ্ছা, তো আমাদের এই ব্যাচের ক্লাসগুলো কি তুমি ইউটিউব থেকে দেখেছো, না দেখোনি এখন অবধি? দেখেছি ম্যাম। ওকে ওকে, একটু কুইকলি প্রত্যেকে জানাও, তাহলে তো অন্তত কৌশিকী উত্তর দিতে পারবে যে তুমি অ্যাসাইনমেন্ট করেছো কি করোনি। ম্যাম অ্যাসাইনমেন্ট করা হয়নি, দেখেছি। ঠিক আছে, চ্যাটে জাস্ট লিখে জানাও, চ্যাটে আমি ট্র্যাক করছি। কোয়েল ঘোষ লিখেছে আগের ক্লাসটা করিনি, তাই ম্যাম জানি না কি অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাদের ক্লাসগুলো কিন্তু লাইভ হয়, ঠিক আছে, লাইভে হচ্ছে তো। আমি যাদের, আমি আর কোনো সেইভাবে এই 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 এক্সকিউজটা আসলে শোনার স্কোপটা তোমার মানে আমার কাছেও নেই, তোমাদের কাছেও নেই, কারণ আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে ইউটিউবে লাইভ হয়। আর ইউটিউবে লাইভে যেটা হয় যে ওটা পরেও তোমরা পেয়ে যাবে। সো প্লিজ
যদি কারোর এরকম হয় যে কোনো ক্লাস মিস গেছে, অবশ্যই ক্লাসটা ইউটিউব থেকে করে রাখবে। এছাড়া আমার তো আর কোনো অপশান দেখছি না, তুমি যদি ক্লাসও না করো, ইউটিউব থেকেও না করো, আর তো অন্য কোনো অপশান নেই যে, কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তোমাকে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটা করে তোমাকে কিন্তু ইন্টার্নশিপটা কমপ্লিট করে সার্টিফিকেটটা পেতে হবে, তাই তো? তাই যদি হয়, সার্টিফিকেটের জন্য তোমাকে তো মানে ইন্টার্নশিপ করতে হবে, আর সার্টিফিকেট না পেলে তোমরা কিন্তু তোমাদের যে গ্র্যাজুয়েশন, সেই গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেটটাও পাবে না। তাই এটা যতটুকু, আমি এখানে খুব বেশি কঠিন কিছু করাচ্ছি না বা খুব বেশি কমপ্লেক্স কিছু নেই, তো এভরিথিং ইজ কোয়াইট ইজি। আমি যেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করে যাচ্ছি, আশা করি সেই জিনিসটা তোমাদেরকে হেল্প করবে। তো নিজেরাও যদি ওই সমান মানে 100%টা নিজের না দিতে পারো, তাহলে খুব মুশকিল, কোনো কিছু করানো সম্ভব না। ওকে, সো আই থিঙ্ক যারা কমপ্লিট করেছে দে আর সো নাইস। আমি একজনকে পেয়েছি কমপ্লিট, সেটা হচ্ছে যে অনন্যা রণজিৎ। একটু যদি আমাদেরকে একটু স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাও কি অ্যাসাইনমেন্ট করছো। অ্যাটলিস্ট ক্লাসে কাউকে তো পাওয়া গেছে যে অ্যাসাইনমেন্ট করেছে। পরের ক্লাস থেকে যারা এরকম হবে তাদের কিন্তু আমরা আলাদা করে নোট করে রেখে দেবো যে তারা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট করছে না। ব্যাক টু ব্যাক দুটো হলে তো আরোই সমস্যা, কারণ আমাদের বেশি দিনের ক্লাসও না, সো অবভিয়াসলি তাতে তোমাদের পারফরমেন্স আমাদের ট্র্যাক করতে হয়। সেই ক্লাসে যদি তোমাদের পারফরমেন্স ঠিক না থাকে, তাহলে এইগুলো পরে আমাদের কিন্তু ফাইনাল ইন্টার্নশিপে মার্কিংয়ের সময় আমাদের হেল্প করবে যে সে ক্লাসে কতটা অ্যাক্টিভ ছিল কি ছিল না। ওকে, সো অনন্যা একটু যদি স্ক্রিন শেয়ার করো। বাকিরা প্রত্যেকে জানাও, অলরেডি ক্লাসে 40 জন আছো, কিন্তু চ্যাটের রেসপন্স কম। যাদের রেসপন্স নেই তাদেরকে কিন্তু আমি এ করে দেবো, বের করে দেবো। তাহলে এটা আমার কাছে লাস্ট অপশন, কারণ তারা হয়তো ক্লাসটা চালিয়ে রেখে অন্য জায়গায় চলে গেছে, তাই রেসপন্স করতে পারছে না বা আমার কথাটা হয়তো শুনতে পাচ্ছে না। এই দুটোর একটা কারণ হবে যে ক্লাসটা আসলে করছে না, জাস্ট ওরা ক্লাসে আর কি ক্লাসটা চালিয়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে, এটাই একমাত্র। তো সেরকম যদি হয়, আমি যাদের নাম নেই চ্যাট বক্সে রেসপন্স করছে না, তাদেরকে আমি বের করে দেবো। এবার তোমরা Ma'am, ভেবে am দেখো I, কি করবে। ওকে, হ্যাঁ, অনন্যা একটু বলো, হ্যাঁ কি করেছো। ma'am, am I audible? ইয়েস ইয়েস, তোমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে। Ma'am, in the first task, you have asked about to create two prompts. The ওকে। first topic is about education. হুম। So the first prompt I have used is as it told about education. So I asked ChatGPT to create a ওকে। prompt about, I'm a student of class 7, so as a science teacher, explain about photosynthesis in very simple language so I can understand properly and make notes for ওকে, this. সো আমরা খুব একটা রেসপন্স দেখতে খুব একটা দরকার নেই, আমাদের রেসপন্স জানি চ্যাট জিপিটি ভালো রেসপন্স দেবে। আমরা মেনলি আমাদের লাইক হোয়াট উই হ্যাভ ইন আওয়ার কন্ট্রোল ইজ দ্য প্রম্পট, হোয়াট প্রম্পট উই আর রাইটিং, রাইট? So we will break down that prompt, we will postmortem that prompt particularly. So here just break down your prompt or postmortem your prompt. So what is the role here, and then what's the context, what's the task, like that way you just explain, because your prompt is quite good, I would say. It's nice. Okay, ma'am. So try to at least give this kind of points of a particular nice prompt, because a prompt, standard prompt has multiple parameter, multiple aspect, right? So there are multiple points, like for example there should be a role, role not for me or not for you, role for the AI. Means just like an movie actor we are telling, okay, so in this film your role is an like a villain, you have to play a villain role, right? So here your role you have mentioned for the chat gpt is, so as science teacher, so science teacher is the role for the AI, so AI has to behave like a science teacher. Okay, and then you mentioned I am a student, okay, I am a student of class 7. So basically, there is like a context or background. Like you are telling about whom the response is referred to, right? Like for whom the response is getting generated, because it is not for everyone, right? It's not for someone who just who is only 2 years old. No, it's not for them.
And so then you also give the task like explain about photosynthesis in very simple language so I can understand properly. Oh, so there you have given the task like the photosynthesis in very simple language. Okay. So then you mentioned that so I can understand properly and can make notes for myself. So these are the constraints. Constraints means that you are putting a boundary there. Boundary in the sense that the language should be very simple, and also I can able to understand properly, and also I really want to make a notes for myself. So this is how your prompt is there. So so just now tell me what are the points you have included that I have already mentioned now in your prompt is those are present in your prompt. Just try to yeah, just try to explain that, like mention those points. Actually, ma'am, as you told about the context, so I asked for photosynthesis as the context, and No, photosynthesis is not the context, that is the task, because you told that explain about photosynthesis, that is not the context. Context is when you are telling about something more, about like the background details, right? Background details are the considered as context. So here the background details is not the photosynthesis, right? So here the background details is not about the task. Here the background also that could be related to task as well. But here for like whom we want the response. That is that is the person we are targeting. So that could be me, that could be you, like that way. So here the context is of the student who is at class 7. Got it? hmm, Hmm. Okay, let's yes, try next. ma'am. Ma'am, can I show the second prompt about education, or Yeah, yeah, I ha, take yeah, the? yeah. Do that and that time explain whatever the way I explain you just now. Because your prompt is Mm, quite like standard, I would say. ma'am, the second point about education, I have asked ChatGPT to ask. Sorry, No issue. I have asked ChatGPT to act as a English literature teacher, and I presented myself as a English literature student, and the task is about to explain the effect of French Revolution in English literature, Yeah, and the boundaries or the constraint are are to explain in simple language or use bullets and show the main main points. points. Yeah. So what's the role here? Just explain what's the role and context and task and constraint. So you include all the four things, right? So just explain one more Yes. so that people who just read your prompt, they also get to understand what's the role and all. Maybe they don't know much like me, so that time it will help. So just recap those things again through this prompt. In this prompt, the role of ChatGPT is to act like a literature teacher, and the task is about to explain the French Revolution in English literature, and Yes. Yeah, yeah, continue. the boundaries I set to explain in simple language or show bullet points and main points. Yeah, we will try to say constraints. It's I just say because maybe it will be the alternate word, but this is not the way we will say it's the boundary. Maybe but it's like that way, but still we would like to say constraints. Okay. Okay. Along with we can say boundary as well, but not only the boundary. Okay. Okay. Overall, Ananya, it was really good. I really appreciate. Good job. Good job. Thank you so much. And you can stop Okay. sharing. I can go to the next ম্যাম person. হোমওয়ার্কটা কোথায় করতে হবে? I want to show you or something about tax 2. Oh, really? Acha, acha. Okay, okay. Then.
Carry on because you already put an effort. I really appreciate. In the task 2, you have asked about to create a prompt about my academic field, Hmm. about one topic from my academic field. So the prompt you have to create, you have said to create about basic prompt, improved or professional prompts. Like through chat GPT, like we are telling themselves to do that for us, right? Yes, ma'am. Okay. Let me find. Okay, no issue. ম্যাম টাস্কটা কোথায় করতে হবে হোমওয়ার্কটা যে আগে যে হোমওয়ার্কটা Sorry, your voice is not যে clear. হোমওয়ার্কটা লিখেছি ম্যাম তো চ্যাট বক্সে Uh, Kaushiki, one thing that I have to mention, যে যখন just ask permission before saying anything. Whenever I will give the permission, that time you say, okay, not an issue. Because if someone is sharing some screen and that time you are saying something, it will disturb both of you and the person who is sharing the screen. Okay, so just try to write down everything in chat and I will see, no, not a problem, okay, because that is my task. I will keep eyes on this chat also, not a problem, and I will say everything because that's your first class, so you already know that you are the responsible for the classes you haven't joined, right? So for that reason, don't disturb other people. Just patiently listen to all the people who have done their homework. At least do this favor, and then you will be on the same page, not a problem. Okay, okay, carry on, Anana. Yes, ma'am. So in basic prompt, I have only asked about to explain about cyber security. Yeah, so here, so in the first task, your prompt was quite nice, right? Standard. Hmm. But here, what happened that you forgot, or the standard is actually declined. Why it happened so? Actually, ma'am, here in the task to create only a basic prompt, so I have not used Okay. those. Okay, okay. So explain in that way. I was thinking what happened to your prompt. Okay, okay, nice. Okay, okay. I forgot actually. Okay. Uh huh. Okay. Then, Hmm. then you have asked about to create a improved prompt. Okay. So in this improved prompt, I have asked ChatGPT to act as a college professor and explain about cybersecurity to a first-time student in very simple language, along with describe the main points of this topic. Okay. Okay. I think you will already able to mention, so I'm not telling you to do that again because we will look others assignment too or homework. So it was, I think, nice. Yeah, I think you are able to do that. Yeah, it is very Or evident. Anything else? um, yes, at last the professional prompt. Uh, I want to show it because I have to think more about it to create this prompt. So here Okay, is so my here prompt. explain in that way directly that here is the role is itself. Don't need to read all the prompt along. Just mention in that way. Here is this is a role, this is context, this is task. Like that way, just explain. Okay, so in professional prompt, I have asked ChatGPT to act as an AI and explain or help me to make a presentation about cybersecurity. So as a teacher, I can explain it to my students.
in very simple language along with definitions, main point, disadvantages, advantages, and the word limit and so on. And the words limits are within 500. So I have also asked to use bullet points, show the main themes. Okay, so okay, I just told you not to read the whole thing. Just tell me directly with the role context. Okay, not a issue. I think you will be able to answer that. So we can go to the next person. Thank you, Anana. Uh, yeah, your prompt is quite nice. It is approved from my side. Okay, ma'am, thank you. Yeah, thank you so much, Anana. She puts at least effort to make it. Uh, so please, everyone, do the same way. Okay, so Pallavi, if you want to share your screen, share. আচ্ছা কারো যদি এরকম হয় যে বাংলা বলার জন্য কিছু বলতে হয় বা সে যদি বাংলাতে কমফোর্টেবল হয় ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ বেঙ্গলি ক্যারি অন ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ হিন্দি ক্যারি অন নো ইস্যু অ্যাট অল ফ্রম মাই সাইড my hindi is little bit weak but eventually it will be not a problem. Okay, so you have to unmute yourself first. Pallavi, unmute karo. Pallavi, you are on mute. মিউটে থাকলে আমি তোমার কথাটা শুনতে পাবো না। আচ্ছা পল্লবীর পরে যে দেখাবে আমি আগে থেকে বলছি যাতে একটু রেডি থাকো, কারণ আমাদের টাইম তো একটা লিমিটেড টাইমের মধ্যে আমরা করছি, সো এটা একটু চাপ হয়ে যাবে। সো এরপরে আই থিঙ্ক আছে শারফা হায়াত। ওকে শারফা হায়াত প্লিজ বি রেডি, লাইক যেই চ্যাট ওপেন করবে মোটামুটি রেডি থেকো, আই উইল আস্ক ইউ আফটার হার। ওকে Ma'am, ma'am, are you hear me? yeah, it's properly visible, audible, and you can carry on. Okay, ma'am. I just make it very simple. Uh, I just love to write it so simple and one-liner because it's understandable. I just want to understand what I want to write in this. Okay, I'm so showing you, one ma'am. second, one second. You want to understand or you make understand the chat GPT? What is your goal? I want to understand ChatGPT. When what what I'm asking. No, I'm not So getting I it. I'm not don't getting the write it. point. Sorry. What you are saying, I'm not getting. Okay, so I think show your prompt first. Maybe that might clear what you are saying. Ma'am, when I ask something, I don't write it together. Means? Means, ma'am, Okay, so I'll you show you. one second. So just show the prompt first. Okay, so Okay, you are trying to say maybe that you use multiple prompt to get something, right? This kind of way you're saying? yes, ma'am, like this. I just want to write some little by little. Yeah. Okay, means okay. I got it. I got it. Means you haven't follow the standard prompt rules. That means your prompt is still very basic. So you also want to stay in that basic prompt only, right? You don't want to upgrade yourself to standard prompt like that way you are talking about. Ma'am, it's feel like some problem in this at first when I trying to do this for this. So what's your prompt here? Just say the prompt. At first, what is programming? Uh, and uh, and it's the response. After that, details about programming language. Okay, so kind of your prompt is quite vague, like the response you are expecting might not always come because your prompt is very basic. So if you want to continue with basic prompt, then I think then why you join this class? Because here we are trying to upgrade the smart use, right? We try to make you smart to not make you smart, just we're trying to make a smart prompt to use with the AI, like to use AI, right?
if we are using same prompt, like way before we are just doing this class, like if someone is not using the class, or if someone is not in the class, that person will also write the same way you are writing, then what's the Ma'am, difference it is creating? ma'am, please listen. No, I want to upgrade myself. I just want to say that when this first topic is like No, it's one second, tough one for second. I me. got it. You have to upgrade yourself, not a problem. But your way of saying, firstly, you started with that way that I really want to say, I want to write in a one liner to a prompt. That means you are breaking the rules of a standard prompt. Means you are still in a basic prompt level. So I believe you have to improve yourself, not a problem. So okay, you can stop sharing your screen, we can go to the next person, because I think you need to listen more to the class again. You might able to understand what's going on, and then you can upgrade your prompt standard, not a problem. Okay, I got it. It's nothing to see as such. So from next class, maybe if you upgrade your prompt style, that time we can get it. Okay. Ma'am, Okay ma'am, then. my next prompt is Not a problem. ma'am, We can please. continue our class, so you can stop sharing, and then we can go to Sarfa Hayat, Okay, okay. because our class time is also very limited. We can't see the basic prompt throughout the class, right? Sarfa Hayat, are you there or not? Then we can continue to the Yes, class. ma'am. Am I audible? Yeah, you're audible. Just show the share the screen. My screen is visible or Yes, not? visible. Okay, so the first prompt was of education, and in this prompt, the role assigned to the AI is to act as an experienced computer science professor from Calcutta University. Nice. And the task is to explain the concept of database management system. And I've given few points, like the few topics specifically to explain the whole topic. And then the constraints are to explain the whole thing, to tailor the whole thing uh, in such a way that it is only suitable for BSc semester 4 computer science students, and Yeah. also to use simple language and examples as well. Yeah, nice. I think after Ananya, your prompt is also very standard, and you explain it very well. Yeah, so I really appreciate your prompt and the way of you explain. Nice, good job. And you can go to the next prompt as well. The next prompt is also of education I think only. people who haven't completed their homework, just look at them, because they already put effort, and they are explaining also in a such way that you can also understand. Okay, so at least focus or listen to them also. Okay, sir, for continue. Okay, so here in the second education prompt, the role assigned to AI is to act as an academic mentor. And the task I've given is to create a 30-day study plan, and also I've given again specific points which I need in the plan. And the constraints are to structure the whole plan specifically for BSc Science, computer science student who is preparing for semester examinations. Okay, so one second, just hold on the prompt. So one thing I have noticed in your prompt, you already added multiple points of a standard prompt, like a role, task, constraints, and context, like that. But I would still say the role you can mention the timeline also, not timeline, like experience of how many years, like I said, okay, acha, one thing. experience, acha. I think you mentioned like from Calcutta University, that is making it stronger, I would say. That is nice. And also you can add it like mentor of how many years of experience, that also 20 varies, right? years or 10 years, yeah. Yeah, that will also vary, because with the experience it will be easier, like for teacher, na, how many years experience they have, it will show that also, like And their response way of will be more expressing. Yeah, structured they and will explain nicely. I'm not telling that new teacher can't, I am also a new teacher, but that is different, because no, new no, I understand new your age point. technology needs new teacher. But again, anyway, But so it experience is nice and only. good mark.
Yeah, it is nice. So I just thought this is little missing thing, so you can add it. Okay, nice. And next prompt. Next is of programming, I guess. Wait. Hmm. Okay, so here in the programming prompt, the role I've assigned to AI is to act as an expert programmer and code reviewer. Code reviewer is the person who proofreads the code and to fix the errors and all. And then the task I've given is No, to code reviewer doesn't fix. Okay, so one second, just let me correct you. So code reviewers only tell where the error or what's the what particular kind of so they don't change. They rather tell the developer what things to what need things to has to change. change. Yeah, like that way. Mhm. Yeah. Oh, yeah. Okay, so the task I've given is to analyze a piece of code, for example, like for syntax errors or logical errors or performance issues and well. The constraints. I have not given much here. I've just said to optimize But you the have code. given, yeah. So like, Which okay, so constraint comments is I've here. asked You to tell give that oh no, to this is out thing output format. So output format you have given like a sample input output and suggested possible optimizations for large data set. I think large. constraint you haven't mentioned. Yeah, that's the Yeah, constant will not mention that not a much. I've issue. just Huh? asked the input and all. Okay, so should I move next? Yeah, yeah, sure. Then the next is So everyone is writing code. So you guys are from like computer science. computer science. My major is Okay. computer Okay, science. I can see because of everything in coding, Okay, not a problem. Here I've given a constant. Again, it is same. Like I have given AI the role of expert programmer and code reviewer, and here I have given the task for analyze the syntax error and logical errors. And here constant I have given is that to give the detailed comment, like in the code we like have to write the comments. It includes the comments part so that one could understand in a better way. So I have For non-computer asked. science student, this is no need to worry about hard things because this is related to computer science, so you can chill. Just focus on the prompt style. It will be same to That all. is what I'm saying. Like instant, I've given this comment thing, and role I've given is expert programmer, code reviewer, and the task is of this code error and all. Okay, okay, okay. Okay, and then comes business prompt. Okay, so in this prompt, I gave the role is to act as a business intelligence analyst, and the task given is to prepare a market analysis to cover the whole target audience or competitors, SWOT analysis, and all the things. And constraints I've given here again, I've not given much constraint. Not an I've issue, just but again, like constraint, most of the time, what happens now? Like the way your output is, like for example, very simple way or very professional way, or very like that way. What kind of answer style you want, and an because exact in format business, you if you I tell, don't know what exactly if I want, so I ha cannot put constant over there. no, So no, that is different, yeah. But if you really want in that way, that time you can, because that otherwise I uh, like you for are giving example, the I was freedom, thinking about or business. you are So completely dependent on GPT or AI that whatever way it can respond, it will be okay for you. But most of the time, what happened, we don't give that freedom because we want in a certain way. So that time we really use that. Okay, not a problem. Yeah. So next, next is again business. I'm not telling every time you have to use all five things. At least three or four, so you have to use to make a nice thing. Oh, okay. So here I have given the role I've given to AI is to act as an experienced business consultant, and the task I've given is to create a SWOT
small business that I can start, and it should include the limited budget and growth potential as well. And the constants again I have given. Uh, So here one thing I think you already mentioned all the points nicely. So not required to explain in this prompt. But here I am telling one thing, that your prompt structure is nice. One improvement I can say, one is the first, you have to tell the role with the experience. Actually, like I listened to that 20 years in the last class I was there. I actually Not noticed always that 20 20, yeah, like that, experience. 5, 10, whatever And requirement. Yeah. experience part I noticed. I just forgot to add that in the Not a problem. prompt. Oh yeah, that is I'm telling. That is nice. You already. So just hold on that prompt. I can explain a little bit. And then you already told that suggest a profitable small business. So here also you have to be little specific. If you really want a specific output from, or specific response from the AI, that time what kind of profitable small business is? Profitable I against was small, thinking you about have to be that. specific. For example, profitable of how much amount per month, or how much amount per year, like that way you can mention. If you mention, it will be more effective. I'm not telling this prompt is bad. This prompt is nice, I'm telling. So then you have mentioned that limited budget. Again you can mention what kind of, for Ambani and Mukesh Ambani, their limited budget is crore. Okay, for us it might be 1,000. So like that way you can again mention, because it can't assume, like if you totally depends on ChatGPT, so it can assume anything, and it can randomly assume, and maybe based on your real world scenario, it might not match. Excuse me, Huh. excuse me, ma'am. Ambani is my uncle's friend. So what's to, like, what you want to, like, you want to flex? Yeah, ma'am, I can flex. So what, like, what should I do with this thing? Like, this is relevant to your like class, like why you are It saying was this? just an information to you, ma'am. So what to do with me? So he can give money to us? Exactly. Yeah, it can give you. No, don't need. Okay, so just at least with permission. Ma'am, I'm if you want, he one can give second, you. one second. Hold on. I'm telling. Please don't say anything when someone is sharing the screen. This is a simple, basic manner. If you don't know this kind of manner, then it will be eventually harm your career and all, right? So try to behave in that way. Ma'am, And it's if you have harming, to say ma'am. anything, just write down in the chat. Then we will get back to you. Okay. So next, so I'm telling that the budget is different or vary, because if you mention in a specific way, your prompt will be more specific, response will be. And then good growth potential, that also can be or might be, it's still okay. Create a complete business plan, including, yeah, again startup, like that way already. So you can mention some numerical values so that it can generate the response according to that. Okay, it would make more sense. Again, your prompt is very nice. I really appreciate your prompt style. You already written in a perfect way almost, but these points will make it more effective. Okay, then carry on. Okay, thank you, ma'am. And then it is, I It guess, is already basic giving prompt. some money, like some amount they are analyzing it, but again, Amount if I give, then the response will be accurate in yeah, itself. then it's still not like exact, right? Sometimes it could be, and sometimes it's not. It's better to always give the amount or the numbers there. Okay, then. Oh, Hmm. okay, now the basic prompt is I've like taken the topic artificial intelligence only. I've given basic prompt. I've not mentioned the role or constant or anything. I've just asked to explain the role of artificial intelligence here. Okay, so Okay. this is just basic prompt, and the improved prompt is here. So in the improved prompt, I have assigned the role to AI. No, I've not assigned the role. Again, I've just listed the specific topics that I want to know Like the from task, English. these are the Huh. task, like
what it has to So it give. is improved one. In the professional one, I Yeah. have given the role. Mm-hmm. In the improved one, I've just asked AI to give me specific information on these Yeah, specific nice. points. Yeah, you can go to the next. Yeah, it's already explainable. Yeah. Uh, in professional one, I've given a lot. So in professional one, I have assigned the role to AI as a senior AI researcher and software One thing I architect. can say, don't mind, but this prompt looks like it is AI generated. Is it? This one I can say because I was Because like I am got working with tired of multiple writing all times. this. You can take I help, was not a very issue. tired. It, No, it, I took ideas from AI. I won't say that. I won't deny. I took ideas from AI, but this one was copy pasted. The because rest I one thing I'm telling, you also able to understand why I'm telling. Firstly, in because when I we didn't write the, remove the. yeah, there is the quotation, double quotation, and then there is a structure like the point, and then there is like a This one, paragraph breaking. Yeah, this these are the kind of clear indication. And one like day by day you will also get to know what is AI generated and non. I'm not telling anything AI generated is bad. Yeah, it's good, but still, so you the can thing was think. that I wrote a lot now. So this one I just No, wrote like it's 50 okay. So you get to know what's the professional prompt, right? So where you can see the in very specific thing, very in In depth this, topics they have mentioned. in this it's given, it is assigned the role as well and proper specific points that I want to know and the constraints as well, like conclusion, bullet points. Yeah, Yeah. yeah, So, he has so it explained. is like more details. So Mm-hmm. you can understand in one thing, like one girl is in the class. She was telling she wants to write in one line. So you can get to Mm-hmm. understand that if your prompt is very like if you want your prompt to be very effective, so you have to write a long prompt. Otherwise, it will not be because you have to mention each and every specific thing, right? So adding each and every specific thing, your prompt length will be longer. Ma'am, may I drink water? ওকে সো আই থিঙ্ক একে আমাকে করতে হবে এক সেকেন্ড Please remove them. ইয়া আই থিঙ্ক এরকম কিছু থাকে পাবলিক এক সেকেন্ড ও অলরেডি এক্সিট করে গেছে ইয়া অলরেডি এক্সিট করে গেছে ওকে Okay, that's all it was. yeah I think okay then thank you Sarfa I think you have uh, you have good job you have done good job what can I say হ্যাঁ ক্লাসে এরকম সিনারিও হয় পিপল আর ট্রাইং টু divert but don't do that yeah so we also know our control is in our hand we have to behave in that way okay so one thing we have already mentioned so this was your okay I think this one second oh this one is your homework right okay so now we will go little further further means we will do whatever you have already done we will try to make it more powerful like we will use AI in a more uh, effective way so that it can like AI will help us with the learning purpose and for assignments and content creation purpose right so because AI is eventually powerful and AI will be and AI is like literally day by day AI is like developing a lot more like if you see different models are coming but majority time we are using free model which is unpaid so that time there might be you might get some limitations means you are because we are not using in that large scale so we are not able to find like okay that is the limitation but maybe there will be if someone is using for huge data so that time free model will not actually give that proper result so that time they have to depend on the paid version so you can understand the AI is quite powerful so here the one thing is okay so am I sharing the screen not sharing right I think I'm also thinking one second ক্লাসে যারা লেটে আসছো পরে এরপর থেকে কিন্তু ক্লাসে অ্যাটেন্ড করো মানে আমি জয়েন করাবো না এত লেটে আসা যাবে না ম্যাক্স
10 মিনিটস বলেছি, সেটা বড়জোর 20 মিনিটস হতে পারে। ঠিক আছে? আবার কি, আমি জাস্ট অ্যাডমিট করে দিচ্ছি এটা বলার জন্য যে ক্লাসে এরপরে ইফ ইউ আর লেট অন ক্লাস, সো উই উইল নট উই উইল ডিনাই, ওকে, উই উইল নট অ্যাডমিট ইউ ইন দ্য ক্লাস। ম্যাম জয়েন করছিলাম ম্যাম, হচ্ছিল না এটা, অনেকক্ষণ লোডিং হচ্ছিল, দেন তারপরে তুমি কটার সময় জয়েন করার চেষ্টা করেছো সেটা একটা বলো, কারণ একটা লিমিটেশন ওই থাকে। 5 মিনিটের মধ্যে ওটা যদি না হয় ওটা এমনি বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে? আমরা কিন্তু গুগল মিটে ক্লাস করে, সো আমরা নিজেও জয়েন করি। তুমি আমাকে শেখাচ্ছ, বলো না কি না ম্যাম, কি বলতে চাইছো, না কখন না জয়েন করেছো, শিখাচ্ছি না। কখন ওই জয়েন করেছো সত্যি করে বলো। 8:45, 8:45 নাগাদ অমনি সময়, আবার হয়নি বলে আমি বেরিয়ে গেছি, দেন তাহলে আবার এখন ট্রাই করলাম, হলো। তাহলে কথা চেঞ্জ হয়ে গেল। না বলছি তো ম্যাম, 8:45 নাগাদ ট্রাই করেছিলাম, হয়নি, বেরিয়ে গেছি, ক্লাস কটার তারপর সময় এখন ছিল, আবার ওয়ান ট্রাই করলাম, সেকেন্ড, হলো। ক্লাস কটার সময় ছিল? তুমি যদি আমার সাথে আর্গু করতে চাও 8:03 করো, আর্গু করো, কোনো সমস্যা না নেই। না ম্যাম, আর্গিউ করছি না ম্যাম, আমি বলছি কি আপনাকে। বলতে চাইছো? তুমি বলতে চাইছো তুমি লেটে জয়েন করেও তুমি হচ্ছিল না, তাও আবার একটু চেষ্টা করেছো, এরকমই কিছু বলতে চাইছো কি? ইদার তুমি আমি যেটা বললাম সেটা শুনে নাও, নেক্সট ক্লাস থেকে টাইমে আসতে পারলে আসো। আর যদি তোমার এটাই মনে হয় যে তুমি রাইট, তাহলে আমার কিছু করার নেই। ইয়া ইউ ইউ ক্যান রাইট, ইউ ক্যান বি রাইট। আমি তোমাকে রং বলছি না, বাট তোমার আর্গুমেন্টের সাথে খুব একটা যাচ্ছে না। আমি যেটা বললাম সেটাকে তুমি এটা দিয়ে করতে পারো না যে ম্যাম আমি চেষ্টা করছিলাম 8:45 থেকে চেষ্টা করছিলাম, এটা তো বললে হয় না ভাই। ওকে, সো দেন তোমাদের তোমাদের বয়সটাও পেরিয়ে এসেছি, তো আমরা জানি কীরকম কী বিহেভিয়ার হয়। সো আমি বলবো একটু নিজেদেরকে একটু করতে, টাইমটা অন্তত বুঝে শুনে করতে, তোমাদেরই ভালো হবে, আমার কিছু আসবে যাবে না। ঠিক আছে? So we will. So today's outcome. So what we are going to learn today. So one is use AI as a study assistant. So of course we are using AI as a study assistant. So we will know little more, or we will try to do it again and again, and then complete assignments faster. So we use as for assignments purpose also, and then create notes, summaries, write emails and reports, create social media content. So here majority people nowadays, majority people including me also, like whenever I have to post something professional way. जय कांग्रेस जनता पार्टी, जय कांग्रेस जनता पार्टी, जय कांग्रेस जनता पार्टी, जय। One second. Okay, ওদের কাজ খতম হয়ে গেছে আই থিঙ্ক। এনিওয়ান নোটিসড হুজ নেম ওয়াজ দেয়ার, মানে কার কোথা থেকে সাউন্ড আসলে একটু এনিওয়ান হ্যাভ নোটেড, বিকজ আমি তো ক্লাসটা। ওকে ওকে, আচ্ছা, নোটেড। মানে ও যেটাকে সাপোর্ট করছে তার পারপাস অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এডুকেশন, অথচ এডুকেশনকে ডিস্টার্ব করে ওটা করছে, মানে দিস ইজ আইডিওলজিক্যালি ক্ল্যাশ। Again, what to do? We have to continue with our own things. People will come, people will go, like this kind of disturbing people, but we have to focus. So prepare presentations for us, like this presentation also, the content mostly I also created with AI. There is nothing to hide. Yeah, I used AI, and I used like there I gave a lot more longer prompt than you guys all used, because I wanted to be more specific, and through the AI I have generated content for teaching AI, right? This is nice thing, I think. Otherwise, if I am teaching AI but if and then I am not using AI, that is making no sense, right? So it is very much like practical, like I am using for making notes also and teaching AI also. So and then improve communication skills. Yeah, so you can use AI for language learner, so as a partner, because sometimes what happen, you want to try a new language, or you want to try improve your English language. So that time your surroundings has no such people who can speak with you, or who can give the time to speak with you. So that time AI is a very good alternative, and AI can really be a perfect language partner. I also used
and I'm also using for different foreign language purpose, not for English. Sometimes for English, but majority time for different language. So I really appreciate, it's really nice, I really appreciate this, because sometimes what happens now, like the language structure, to know the grammar and all, I really use, and it is really cool. I would also recommend you guys to learn at least one foreign language, or try to learn. This will really impact you in the long run. So then AI as your personal study assistant. So all of you already know. So can you tell like how many of you spend hours preparing notes before exam? So majority people before era AI era, so we used to prepare notes, like literally, if someone, we just used to knock some classmates, like, hey, you already attend this class, you have the notes, please share with me, please send the picture. Like that way we all, I think majority people, we have already done this kind of behavior, the panic mode before the exam, right? So also that time I also used to create notes. I think people has to create, because otherwise we will not like have the idea like which kind of topics will be more relevant. So that purpose we also rely on the class notes. That is okay completely. So for thing like, we if we have very limited time before exam, like 2 weeks or 1 week or 2 days or something, so that time AI can really help you with making notes, making summaries, quiz preparation, presentation preparation, assignment supports. I think within hours it can help you, but that too you have to remember and all, it will take time. So don't completely rely on AI for study purpose. I would still recommend read books, at least attend to your classes. Okay, so that is really necessary, because AI is still not completely trustable. AI can make mistakes. If you have like, if you want to see chat gpt chat gpt, yeah, so here if I say hi, you can see that ChatGPT can make mistakes, check important info, right? So in that way, I'm still suggesting, on top of your preparation, on top of your exam preparation, you can take support from AI, but don't completely rely on AI. Otherwise, what will happen? If something is wrong, if AI gives some different answer or wrong answer, that time you will not able to get like you will never, you will not able to verify that, because you don't have the time, right? So in that scenario, I'm still suggesting that people should at least rely on trustable books, teachers lectures, and then use the AI. Don't replace books and uh, college professors with AI. Don't do that. Take it along with them, books and teachers, and then AI. Don't replace those two with this. Okay, that is one good thing I just told you. You, otherwise you might suffer. Maybe you thought, okay, I to completely prepare with AI and I know everything. Maybe there is some mistakes in the AI response, because they also don't know much thing about that particular topic or subject. Chances are there, right? So that is the reason I'm telling. But you can use, if you know all the things, then you can also verify the answers given by AI. Then is creating notes in seconds. Yeah, so for people, we can literally create notes in seconds. So for example, I'm just using a basic prompt here. So one is create simple revision notes on principles of management. For like BCom students, they can use, like for note purpose, they can use like that. So you have to add all the things like a role and all, task, context, constant. Like that way you can get a good prompt. I'm just telling in that way, just general way. And then the BBA can be marketing management in simple language, and then BA economics inflation with Indian examples. Yeah, that is also you can use. Sometimes what happens now, AI has more data of like America, USA, Europe country, like that way. So they have data of different countries, majority data. So in that way, sometimes it might be lacking with the Indian information, Indian data, might be.
chances are there, because some Indian has like multiple languages, right? Marathi, Urdu. Urdu is not, I think, Indian, but we still use, I think, in few portion of our population use Urdu. And then there is Telugu, Tamil, like that. So we have more regional languages. So English language we use definitely, but again, if you see in that mass way, like majority people use regional languages. So Indian data, English data is relatively lesser than the other regional languages. So that is the reason sometimes English, for English content, they refer, for example, if I say something, example, they give the name of Bob, Tom, like that way. So they still use English speaking countries data they refer. So that way we can explicitly mention Indian example, in which location. You can mention the location itself if you need for some purpose, like for example inflation. You just don't want to get inflation explained, you want also the Indian economy, Indian situations, Indian circumstances, like that way. So that time you can mention the location also, it will be more effective. And then the assignment helper. So prompt could be like the act as a college professor and explain consumer behavior in 500 words with examples. So here I don't have, I think, everything in the prompt. So still this is the role, and this is the task, and this is the constraints, right? 500 words with examples, this is the constraints. So the benefit could be like understand topic quickly, get assignment structure, generate ideas. Important is don't submit AI output directly, use it as a reference, right? So yes, so always try to verify, because sometimes context might differ based on the language, based on the location. Like Indian, if you take an example from AI, the example could match with the outside than India. So that chances are there. So in that way, just try to be specific, or try to at least verify that information with the trustable books. And then for exam preparation, so exam preparation, what we have, like we have limited time, right? So we don't have much time to go through all the pages of the books and read all the subjects books and multiple books. But if someone have already prepared, they can go through for the revision purpose, they already do. People are there who are very good at studying, they try to do. But if in case if you miss, or if you really want to get help from AI, that time what you can do, you can test yourself through the AI. Like you can tell, create 10 important questions and answers for business communication, and then create MCQs on financial accounting, and tell, okay, I will answer that, and then review my answers, what's my score, and how can I improve. Like that way you can uh, get an assistance from that AI who will mentoring you little bit. I'm not telling it will be like a proper teacher, no, it will not, but it will be little more mentoring, just like your uh, elder sister, elder brother, like that, who will little bit attach with your study, not wholly but little bit. Sometimes if you need, then they might help you, otherwise they are not like that. But same way you can tell, you can take the help from AI, it will be always ready to help you, no matter at night 12 or morning 6, it is always there, at least as of now. So then for presentation preparation, so for presentation preparation also we can, here you can see that create a 10 slide presentation. So this is also slide, right? One page, slide means page. So here this also I have created with AI, but I am already selecting what to write, because that prompt, the response was generated in ChatGPT. So then I used uh, those content to create my presentation. But I haven't like so you can say, ma'am, we can prompt ChatGPT to create a PPT also, right? A PowerPoint presentation, that we can, but that is, I think, for few pages we will be able to get, right? Because that is for free version, free ChatGPT, we can't get multiple images. At least for image limitation, I think per day 2 or 3 maybe, I am not sure, like that way. So we don't get
whole things freely. So that is the reason I am using those contents to create my own PowerPoint presentation. So here one thing we have written in the prompt, for example, that create a 10 slide presentation outline on digital marketing, and AI can generate slide titles, key points, speaker notes. Like that way also we can mention in the prompt itself what we want to mention in that particular presentation, and the presentation is for what purpose. Is it for in the uh, college presentation final semester, or is it for a real like entrepreneurship, or is it for real like teaching purpose, or is it for learning purpose, whatever. So you have to mention the context as well, otherwise it will give the very the answer or response might be useful or not be useful, because it you haven't mentioned specifically in which situation you are trying to present. Okay. And then AI for content creation and communication, that is one thing. Yeah, communication is very important. Whatever you want to communicate, if you are not able to communicate properly. Hello, I am Hiraman, a labor from India. One second, it is disturbing. One second. আচ্ছা, এই নাম্বারটা আছে, দাঁড়াও এক সেকেন্ড আমি ফোনটা নিয়ে আসি। আচ্ছা, যে এরকম করছে তার কলেজের নামটা বলতে পারবে? কেউ তাকে চেনো? ঈশিতা সাহা বলছে বাংলাতে বলুন। ওকে, আমি একবার বাংলাতে রিভাইজ করে দেবো, ঠিক আছে? ম্যাম একটা কথা ছিল। বলো। ম্যাম বলছি যে এই যে ক্লাসটা হচ্ছে যে পুরোটা শেষ হয়ে গেলে না ম্যাম, এটার জন্য কি আমাদের যে সিইউ থেকে এটার ভিত্তিতে কোনো কি এক্সাম হবে ম্যাম? অ্যাসাইনমেন্ট হবে, ভাইভা হবে। অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদেরকে লিখতে হবে, আর অ্যাসাইনমেন্টটা আমি দেবো। আর ওই দুটো পাস ভাইভাটা করলে কি আর ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্সটা মিলিয়ে 3টে মার্কস নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট ইন্টার্নশিপটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করলে তারপর সার্টিফিকেট পাবে। আর ওই সার্টিফিকেট না পেলে তোমাদের গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেট আটকে দেওয়া হবে। আর ম্যাম ভাইভাটা কি ম্যাম কলেজেই হবে? কলেজেই হবে। ঠিক আছে ম্যাম। এনি ডাউট? যে এরকম করছে আমি বুঝে গেছি, এরকম বিহেভিয়ার তো খুবই বুঝতেই পারছি। সামহাট হতে পারে মেন্টালি কোনো গণ্ডগোল আছে, হতেই পারে। মেন্টাল প্রবলেম অনেকেরই থাকে। আর স্টিল হয়তো ক্লাসে নেই, তাই আমি বলবো কেউ যদি ওকে চেনো, তার ফ্যামিলির সাথে তোমরা একটু কথা বলো যে মনে হয় ওর বিহেভিয়ার একটু প্রবলেম হচ্ছে, মেবি সাম মেন্টালি সাপোর্ট দরকার। সো কেউ তো বলো, কারণ আমি চাই না যে কারোর এরকম ক্ষতি হোক। আর ওর খুব একটা সাহস নেই, এইরকম মানুষগুলো খুব সহজে একটু ভীতু প্রকৃতির হয়। মানে যাদের যে ক্লাসে থেকে ও কী করছে, ক্লাসে আসছে, জয়েন হয়ে চলে যাচ্ছে, মানে একটু ডিস্টার্ব করে চলে যাচ্ছে। সো দিস ইজ অবভিয়াস। সো এরকম করে থাকে, দে আর নট ব্রেভ, দে আর কাওয়ার্ড। So coward people does this kind of shitty things. So we can continue with our own flow. Okay, so why communication skills matter? So for example, every profession needs emails, right? So in every time, like if you have to contact with your college or for any kind of documentation purpose, sometimes what we do, we directly go there and we inquiry that, and then we ask. But in majority standard way, what happens, we have to email first for any kind of appointment purpose, and any kind of for example, if you want to apply for a job, or if you want to communicate with different country, and if you want to communicate with your professor, most of the time we use emails in the professional way. If you see, not like this, like still college is also professional place, but here we are actually learning all those things. We are still not experimenting. Sometimes we do, but majority people still not familiar with. But in outside the academic world, there is a professional world, and in professional world, emails matters more.
And then the reports in the sense certain works you have given, and those work what you have done, each and every details you can write there. And then there is a presentation, like this presentation, whatever you have done, no, so you have to show it, you have to present it, because what you have done nobody knows. So in that way you have to present properly. And then the social media posts and professional communication. Social media post is also matters, because to get some engagement, like, share, comment, those also values, because eventually people try to what can I say, yeah, we really want to get attention, not only for normal attention in the sense that, like a customer, we like Amazon is somewhat promoting its product, so it will post on any social media platform, and that time people will get to know, okay, this is a new headphone comes, okay, so then we can buy. So in that way they are trying to get a to get their target audience. Or influencers, they also posts, so they also promote some kind of product, so that is also their monetary uh, like they also get the monetary benefits from that kind of so most of the time what happens na, they post in random way, and then we try to follow them, like, share all the thing we do. And then one day they try to monetize it, they try to promote some products, promote some apps, like that way. So that is also they do. And then the professional communication, yeah, professional communication is very much important. So AI can assist in all those. Okay, so I hope we are able to understand all those things. Is it clear, everyone, so far? একটু কুইকলি রেসপন্স করো। ম্যাম, চ্যাট জিপিটিতে কি সেভ করা যায়? কি সেভ করবে একটু বলো অনুষ্কা। অলরেডি তো সেভ হয়ে থাকে, মানে কনভারসেশনগুলোর কথা বলছো কি? আচ্ছা, আমি যাদের বাংলার জন্য একটু বলছি না, তো আমি বাংলা বলার জন্য 1 প্রেস করুন, ইংলিশের জন্য 2। তো আমি বাংলার জন্য 1 প্রেস করে আমি বাংলাতে বলি যে এআই হচ্ছে তোমাকে একজন জাস্ট লাইক আ টিচার, একজন বন্ধু আর টিচারের মিক্স, মানে একজন বন্ধু যখন টিচারের মতো করে পড়ায়। 1 সেকেন্ড, এদের প্রবলেমটা কি হয়েছে, মানে কোথাও সমস্যা? সেকেন্ড, আমাকে যেটা করতে হবে, ইয়া 1 সেকেন্ড, আই নো দ্য টিক্স। আমাকে যেটা করতে হবে, পারমিশন যে তোমাদেরকে দেয়া আছে না, যখন ইচ্ছে কথা বলতে পারো, সেইটাকে অফ করতে হবে। নেক্সট নোটিফিকেশন, তো ফরগট। Removes you from the call after if you know, so one second, just a minute. ওকে, আমি জিজ্ঞেস করি, চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞেস করি, হে, হাউ টু mute all the participants in Google Meet and only they can speak. One second, খুবই মানে ডিস্টার্বিং, কিছু করার নেই। ইয়া আমি দেখছি, ট্রাই করছি। When I will give the permission, মানে ওরা নিজেরা যে কাওয়ার্ড ব্যাপারটা এত হাইলাইট করছে, তো প্রাউড, নাইস, শেয়ার করা যাবে। ইন সাফারি browser. আচ্ছা, don't say why you are not using those things, ma'am. I don't have time. Browser.
Google Meet icon, host controllable. Click the host controllable controls icon. Host controls icon, which one? তোমরা একটু দেখো, যাতে একটু তোমরাও একটু আইডিয়া করতে পারো। দেন যে টার্ন অন হোস্ট, ক্লিক অন হোস্ট button right, in the button right area in the meet window, meet button right area. আচ্ছা, কারোর কোনো আইডিয়া আছে যে কিভাবে হোস্টে করা যেতে পারে, মানে কন্ট্রোলগুলো? I'm undefeatable. Mega Ladle meow. Go, go, go. কিছু একটা সাইকোলজিক্যাল ইস্যু হতে পারে তার মাথার মধ্যে। We are still like we should be very much polite to that person. He is going through some psychological issue, we believe. So God is there, I would say. Under participant disable, share the audio. Host management, turn on host management. Where is host? আচ্ছা, যারা আগের দিনের এটা করনি, মানে অ্যাসাইনমেন্টটা করনি, তারা একটু কুইকলি, মানে হোমওয়ার্কটা করনি, একটু কুইকলি হোমওয়ার্কটা করে ফেলো। আমি এই টাইমে ততক্ষণ এগুলো করি। Look for the host icon on the join. Host. সাইম, কিছু বলতে চাও? বলো। এতক্ষণ পর পেয়েছি। কি বাংলাতে দেবো নাকি? মেকা লাডলি মিয়াও গো গো গো। একটু সাইকোলজিক্যাল ইস্যু, আই বিলিভ হি হ্যাজ গোয়িং থ্রু সাম ডিফিকাল্টি, নট আ প্রবলেম। Yeah. আশা করি যেটা করেছি let share, yeah, they can turn on their, no, I'm not giving that permission, no, again, yeah, yes. Acha, so one thing we are doing here, so we are just uh, taking the control from our side, where at least for talking purpose, like right now they are doing, they can't do because we already, so that is our mistake. We are giving the permission that whenever anyone wants to speak, they are able to speak, but there is people who can misuse that, we really know. So in that way, I had to take all the uh, what can I say, all the accessibility from you guys also. So if someone wants to speak anything, ওকে, সো সারফা, একটু তুমি যদি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলার ট্রাই করো, একটু দেখো তো বলা যাচ্ছে কি না। আমি জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করছি। ইয়া, ইউ ক্যান, বাট আমি একটু এক্সপেরিমেন্ট করছি, লাইক আই এম নাও এক্সপেরিমেন্ট, ইউ কান্ট, রাইট? আর ইউ ট্রাইং রিয়েলি অর নট? Okay, cool. So if I am giving chance to unmute, oh, I can't also. Okay, okay. So it will be one way only. Okay, okay. সো যে একটু ওরকম দুষ্টামি করছিল, লাইক দ্য পার্সন, এটা তো তার জন্য অনেক ডিফিকাল্টি হয়ে গেল। উই আর ফিলিং সো সরি ফর হিম হু ইজ ট্রাইং টু ডিস্টার্ব আস। আই এম ফিলিং সো সরি ফর হিম। I think you guys also need to feel sorry because he is trying hard to do that,
and not able to do that, right? So but we will be at least in peace and nobody will be disturbed. uh, no, actually, what happened now, Prathama, he actually joined like a just like a normal people. For example, this one, okay, I just accept because I have no idea who is that person. From maybe from the next class I can identify. But what happened? So he joined. So I gave one time admit, okay, and then he joined for a little second, and then he is just going out. Like that way, he is doing this. So it is like out of my control. Yeah, Hansraj Dangi. Okay, yeah. He is trying to. Okay, so again আমাকে যেটা করতে হবে এক সেকেন্ড রিয়াকশন কান্ট হ্যাঁ আবার জয়েন করেছে এরকম কিছু পাবলিক থাকে সো মেবি হি হ্যাজ সাম সাইকোলজিক্যাল ইস্যু মেন্টাল প্রবলেম is actually what can I say, solvable. So I think I would suggest him or his family that they can go to any kind of therapy if they need. uh, yeah, that is all we can do. Okay. He can join. So now he can't do anything. Yeah, at least he can't speak or he can't react. So he started reacting in the screen. That I also disable. Yeah, so he only can chat, and whenever he can chat, now we can block him. So that is one thing. We are putting the trap for him, and if he started chatting, we will block him. I will block him because he is joining for little second or very few seconds. So I am actually waiting for his message. If he messages something, I will just block him. Okay, so I will, not a problem. So you can, Kiran, you can go to the YouTube live video because there I'm sharing through OBS Studio, right? So OBS Studio is like you will get the clear video, like clear proper screen. I know it will be difficult, but you can go to the like just live video, end of the live video. There you can easily find that. Yes, Nirupam, yeah, what else we can do? But I think we maintain the peace. Actually, what happened if you give the freedom without responsibility, it will be misused always. So, freedom always has to give with the responsibility. Otherwise, it will be, it mean to be, what can I say, misused. Okay, so carry on. We can come back to our points. অ্যান্ড দেন উই আর ইয়া সো আমি যেটা বাংলায় বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এবারে আমরা চ্যাট জিপিটি বা এআইকে আমরা কি করতে পারি নোট বানানোর জন্য, সামারির জন্য, কুইজ প্রিপারেশনের জন্য, প্রেজেন্টেশন প্রিপারেশনের জন্য, অ্যাসাইনমেন্ট সাপোর্টের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি। আর এটা খুবই কুইকলি কী করে আমাদেরকে একটা সেকেন্ডের মধ্যে নোট ক্রিয়েট করতে হেল্প করে। তারপরে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট হেল্পার। আমরা যদি কোনো বিষয় নিয়ে খুবই ডাউটফুল থাকি, আমরা ওরকম জাস্ট ওকে বলবো যে ভাই থিঙ্ক যে তুমি একজন কলেজের প্রফেসর, আমাকে এই টপিকটা খুব সহজে উইদিন 500 ওয়ার্ডস আর এরকম খুব লিমিটেডের মধ্যে, বা আমি এই ফর্ম্যাটে চাইছি, বুলেট পয়েন্ট হোক বা কোনো প্যারাগ্রাফ স্টাইল হোক, আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও। তো সেটা আমরা করতে পারি। এভাবে বললে যে কোনো টপিক রিলেটেড এক্সামের জন্য প্রিপারেশন হতে পারে বা ভাইবার জন্য প্রিপারেশন হতে পারে। সো অল দ্যাট কাইন্ড অফ থিং ক্যান হ্যাপেন। অ্যান্ড দেন লাইক ফর এক্সাম পারপাস সামটাইমস হোয়াট হ্যাপেন না, যে আমরা একটু রিভিশনের জন্য ভাবি যে রিভিশন দেবো, তো রিভিশন চ্যাট জিপিটির কাছ থেকে আমরা রিভিশনটা নিতে পারি। যে ওকে বলবো তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন করো, 10টা কোয়েশ্চেন করো এমসিকিউ, আমি তারপরে যে অ্যান্সারগুলো দেবো সেগুলোকেও বলো যে কীরকম ইভ্যালুয়েট করো। এভাবে করে করে আমরা সেটা করতে পারি। এরপরে হচ্ছে আমরা প্রেজেন্টেশনের জন্য যেটা হলো যে 10 স্লাইড প্রেজেন্টেশন উই ক্যান ডু ইউজিং দ্য এগেন ইউজিং চ্যাট জিপিটি। বাট উই ক্যান অলসো মেনশন, মানে আমি সেখানে মেনশনও করতে পারি যে সেই প্রেজেন্টেশন কী নিয়ে, প্রেজেন্টেশন হোয়াট ইজ অল অ্যাবাউট ফর দ্য প্রেজেন্টেশন। অ্যান্ড তারপরে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনে পারপাস কী, হোয়াটস দ্য পারপাস ফর দ্য প্রেজেন্টেশন, হোয়াটস দ্য অডিয়েন্স, মানে প্রেজেন্টেশনে অডিয়েন্স কী। এভাবে করে আমরা বিভিন্ন ডিটেলস we can provide into our prompt to get the accurate result. And then we tell that communication মানে কথা বলাটা খুব জরুরি, স্পেশালি যখন আমরা কোনো প্রফেশনাল ফিল্ডে আছি। সো আমাদের কী করতে হবে, খুব মার্জিতভাবে উই হ্যাভ টু স্পিক ভেরি ম্যানার্ড ওয়ে, মানে সো দ্যাট ইফ সামওয়ান ইজ trying to
মিসবিহেভ উইথ ইউ, দ্যাট টাইম অলসো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কুল অ্যান্ড কাম। মানে এইটাই তো আমার থেকে তোমরা শিখবে। আমার সাথে মানে একটু আগে যে সিনটা হলো, that is a live example that someone is trying to misbehave with whole audience including me, right? So আমাদের পুরো ক্লাসটাকে ডিস্টার্ব করছে, but I haven't do the same behavior, but I can, right? I am also human, I can't tolerate this kind of behavior, but আমি কিন্তু I behave the complete opposite, you know, like the uh, if you stay calm and cool, that time if someone is very angry, that person will also be some, after some time they will be also little cooler. Otherwise, if you are very angry at the same time, দুজনেই angry, so no one can come you down. Okay, so that is one thing. So communication is very important, how you address someone and how you control and behave with everyone, that is the learnable things, মানে এটা শেখার বিষয়। আর এটা আমার কিন্তু একদিনে আসেনি, সো দিস কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার আই এম অলসো নট গেটিং উইদিন আ ডে, সিঙ্গেল ডে, it also with the time, so you will also able to handle all the time, like with the time, and yeah, it takes time, but eventually we will be able to handle all the things. এরপরে যেটা হচ্ছে যে প্রফেশনাল ইমেল রাইটিং, সো মোস্ট অফ দ্য টাইম we write a professional email where we have to mention the context also, like for example, not the context, context is like a internship opportunity in a marketing company, মানে আমাকে ওই কোন বিষয়ে আমরা ওটা চাইছি সেইটা বলে দিতে হবে। তারপর হচ্ছে যে রাইট এ প্রফেশনাল ইমেল, সো দ্যাট ইজ দ্য টাস্ক, এটা আমরা একটা ওকে টাস্ক দিলাম। দেন উই আর টেলিং শো আউটপুট, explain email structure also, মানে I'm telling that also explain the email structure, like that way I can tell like the give the different subject, greeting, purpose, closing, like that way a complete email with the explanation, মানে এভাবে করে আমরা কিন্তু আরও ভালো। দিস ইজ নট আ গুড প্রম্পট, আই উড স্টিল সাজেস্ট দেয়ার উইল বি আ বেটার প্রম্পট, বিকজ there is lack of background we can include, constraint we can include, more specific task, or there is like a role we can mention, so in that way the prompt has really like this is the basic version of that particular prompt, we have to improve the prompt. এরপরে হচ্ছে যে রেজিউমে অ্যান্ড লিঙ্কডইন কন্টেন্ট, সো লিঙ্কডইন কন্টেন্টে যেটা হয়, আমরা যেটা খুবই প্রফেশনাল একটা এনভায়রনমেন্ট, জাস্ট লাইক আ নর্মাল সোশ্যাল মিডিয়া, ইট ইজ সোশ্যাল মিডিয়া ইকুইভ্যালেন্ট টু সোশ্যাল মিডিয়া ফর দ্য প্রফেশনাল persons who are professional, like working in a corporate world, working in a business, working in a government job, like that, all kind of professional way, professional persons, they can join LinkedIn, and there you can showcase your own task, like তুমি নিজের কাজগুলো দেখাতে পারো। লিঙ্কডইন একটা বড় প্ল্যাটফর্ম ফর প্রফেশনাল মানুষজন, তো সেখানে উই ক্যান রাইট আ প্রম্পট লাইক ফর লিঙ্কডইন সামারি, লাইক আ বিকম স্টুডেন্ট, if we want to create or highlight our own LinkedIn profile, so that time we can also take help from ChatGPT, right? So what could be the summary of the LinkedIn, because there is a LinkedIn summary, so we want to create professional LinkedIn summary, and then for what is the about section, what can I write in about section, তো এই জায়গাগুলো আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে কাজটা করতে পারি। So you guys also can take help to build your LinkedIn profile really nice way. And then again for other social media platforms, so you can promote any kind of your nearby street vendor, for example. So social media is quite powerful and people are using it. সোশ্যাল মিডিয়াতে তুমি নিজের পাড়ার কোনো একটা দোকানকে কিন্তু প্রমোট করতে পারো, মানে সে তার পিকচার দিয়ে, তার ডকুমেন্টেশন দিয়ে, বা তার ডিটেলস দিয়ে, তার ফুড কোয়ালিটি কেমন রিভিউ দিয়ে। So so you guys also be aware, like if someone celebrities restaurant also, they are actually calling influencers, normal influencers, they are calling normal influencers to taste their foods and give the reviews to their foods. Those are paid, I believe those are paid, like they are paying for that, but this is in a way they are also depending on the social media generation, like social media, because social media is giving the reach, and that reach is eventually converted to like monetary, right, monetary value, because they want the audience to convert it with as a customer. So in that way they are also using social media, and for social media content they are using AI.
So AI is very powerful. For example, create an Instagram post promoting a new coffee shop. তো নতুন কফি শপের জন্য কিন্তু একটা ইনস্টাগ্রাম পোস্ট বানাতে পারে অ্যাড ক্রিয়েট আ ইমেজ অলসো সো উই ক্যান ক্রিয়েট ইমেজ উইথ হেল্প অফ এআই that is also there. So then write a caption for World Environmental Day. So whatever the content you are trying to post, and it not always like you are promoting someone's thing. You can write down your own personal post about something related to World Environment Day. Mental हो रहा है like just to handle with this person, not a problem. So World Environment Day, and then also you can say about something related to you, your achievement, like that way. That time also to write down anything, to generate any picture we use, or you can use ChatGPT or AI. And then the report writing, again for any financial things or commercial people actually use these things, so they have to create reports in the sense like what they have, like for this is most of the time business related. For business people they do, so I can skip this because you guys eventually able to get that, but still I can say, for example, write a short report on the impact of digital payments in India, and the structure of, like they discuss the structure, introduction, findings and conclusion. So anything about the report. So report writing you have heard about in your college or sorry school time. So we have to write a report writing, right? So report writing has its own structure, own way of, like you can't write anything and tell okay this is my this is a report writing. No, there is a perfect format, so you have to write each and everything in that particular format. That time only you can say this is a report writing. So we are telling this GPT to write report writing about digital payments in India. And then marketing content. So marketing content also, marketing people, marketing team, they are hugely using AI, because nowadays AI is more like powerful to get ideas, because they have lot of data, right? So data, they have like thousands, billions of data. So we are able to ask ChatGPT, just I have this idea, try to bring some idea from other side and make it a different level. Like that way we can actually create a marketing content with the help of AI. And then for event promotion, just like your college event, so you also somewhat like promote in the Facebook, Instagram, that we are having like someone is like in your fest coming, like for example Kumar Shan, then other Shreya Ghoshal, like that. If someone is big figure is coming, that time you also promote your event, college event, any kind of big thing happen, that time you guys also just try to post on WhatsApp or Facebook, like that way, that we are having a fresher or farewell or any kind of college festival, what I forgot. So yeah, so I think yearly we have some college festivals, I think usko kya bolta hai, fest hi bolta hai, I think, yeah, fest. So that time also people try to promote. And any event promotion, maybe you do for your college is completely free from your side, but sometimes event promotion also gives money, because those are also and like a career option for multiple people. So the concluding all the thing is, the limitation of AI is it can generate, this is the AI can, this is not the limitation, this is the power of AI, that it can generate content, gives ideas, improve writing. And the limitation is AI cannot replace creativity, understand emotions fully, verify every fact, replace human judgment. So those things, those four things they can't do. So we still, like it can't replace creativity. Means whatever AI have the as the data, because it is also based on data, what the data they are having, they are giving answer from that particular data. So if someone is from singing or creating a new music, it will a creation, right? So it creation, AI can't create as such way. AI can create, but based on its own data. It can't create beyond the given data. It can't actually. And then it can't actually understand the emotion fully, then verify every fact. It try to verify every fact, it's not possible, because AI try to make up answers. Means AI নিজের মতো করে উত্তর বানানোর চেষ্টা করে। AI have the problem কি AI নিজে থেকে কিছু বানাতে পারে না, একদম নতুন কিছু বানাতে পারে না,
মানে একদম যেটা ওর কাছে নেই সেরকম বানাতে পারে না, আর ইমোশনকে খুব একটা বুঝতে পারে না। অ্যান্ড দেন হিউম্যান জাজমেন্ট, লাইক হাউ হিউম্যান থিঙ্কস, এআই কান্ট অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক. AI thinking and human thinking is completely different. So in that way, AI has the limitation. Yeah, so we already mentioned that AI should not be used as AI should be used as a smart assistant, not as a shortcut for learning. So we have to learn thoroughly. We will learn thoroughly. মানে আমাদেরকে পুরো ভালোভাবে শিখতে হবে। এআইকে একজন স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ইউজ করতে হবে, বাট এআইকে একজন শর্টকাট হিসেবে ইউজ করলে your future will be in problematic situation. So the homework I am giving you, yeah, so this is a homework, so where you have to choose a topic from your course and generate notes, assignment outline and 10 MCQs. So for this now you have to create good prompt. Try to make a good prompt, and the task 2 is one professional email, one LinkedIn summary. This is not one line, this is one, means single one, means not two, one. So one professional email, one LinkedIn summary, one social media post using AI assistant. So this thing you have to do. So I am giving this slide, it will be open for little bit, so you guys can take screenshot. Otherwise this will be available in the what, in YouTube live video. Okay, so you can go to the channel A Technologies Smart Use of OpenAI. So there you will get the video, live video. So we are just living. Okay, so now one thing, yeah, it can't create what's not already available. Yes, very good. Yeah, it can't actually. In that way, it has the limitation. It is not enough powerful to create each and everything, like without having any knowledge. It can't actually. It will suffer. So I am giving the attention. So I think the rest of the class is little nice. I after controlling with the host controls, মানে এখন আই থিঙ্ক সবার একটু ঠিক লাগছে আশা করি, ক্লাসের মধ্যে ডিস্টারবেন্স কম। ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস disturbance will be zero, and if someone is sharing the screen, that time I will give the permission. That too I think that time, before that I will try to control, because eventually the screen will be visible, so I will keep eyes who will doing that, so I will just try to block them. অনন্যা ইস ম্যাম হোমওয়ার্কটা আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন প্লিজ, নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য শুনতে পাইনি। ওকে, সো হোমওয়ার্কে যেটা করতে হবে যে তোমাদের একটা যে কোনো টপিক, পড়াশোনার বিষয় যে কোনো টপিক ফ্রম ইউর কোর্স, হোয়াট ইউ গাইজ আর স্টাডিং, try to make notes, like take notes from AI, then assignment outline, create an assignment outline like just by yourself, and then create 10 MCQs for exam purpose, assignment purpose, whatever. That is your completely up to you what you are using MCQ for Viva or any kind of final exam like that. And then create create task 2 task 2 তে একটা তোমাকে প্রফেশনাল ইমেল লিখতে হবে। সেখানে ইউ হ্যাভ টু গিভ আ গুড প্রম্পট, লাইক প্রফেশনাল ইমেল ইজ ফর মাল্টিপল পারপাস, রাইট? 1000 পারপাস there is a professional email, but for what purpose you are writing your own professional email, that you have to mention clearly. তারপরে হচ্ছে যে ওয়ান লিঙ্কডইন সামারি, লিঙ্কডইন সামারি বলতে হবে। লিঙ্কডইন সামারি হচ্ছে তুমি একটু যদি লিঙ্কডইনে যাও, লিঙ্কডইনে একটা হয় না নিজের প্রোফাইল আছে, সো there is like kind of professional summary যে কী করো, what's your background, what you are interested in professional field, you can mention. তারপর হচ্ছে ওয়ান সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, একটা সোশ্যাল মিডিয়া যে কোনো রিলেটেড, সেটা প্রমোশনাল হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টেড কোনো পোস্ট হতে পারে, পার্সোনাল পোস্ট হতে পারে, হোয়াট এভার, সো দ্যাট ইউ ক্যান অলসো get help from the AI assistance, with the help of AI assistance. Okay, so this is your task. So আমি এবার টাইম এসে গেছে, আমি তোমাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্সটা শেয়ার করে দেবো। সিভি, কাইন্ড অফ সিভি, নো ইটস নট সিভি, সিভি ইজ ডিফারেন্ট। কীভাবে বলি, আচ্ছা আমি একটু স্টপ করছি শেয়ারিংটা, কারণ আমি তোমাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্সটা শেয়ার করবো। সিভি হচ্ছে তোমার জবের জন্য, সিভিতে মানে তোমার খুব ডিটেলস থাকে, বাট এটা হচ্ছে মোর সিভি আর এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্য হয়েছে, এটা জাস্ট
সিভির পারপাস থেকে জবের জন্য, আর এখানে হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশনাল মানে প্রফেশনাল ফিল্ডে তুমি কীরকম কী করছো সেইটার জন্য আর কি, মানে সেটা তোমার থ্রু আউট জার্নি টুয়ার্ডস প্রফেশনাল লাইফ, হাউ ইজ ইউর জার্নি টুয়ার্ডস প্রফেশনাল লাইফ, ওটার জন্য আর কি এটা বানানো। কারোর কোনো ডাউট বা কোনো কোশ্চেন থাকলে বা কিছু বলার থাকলে একটু চ্যাটে লেখো। ফ্রম নেক্সট ক্লাস দিস কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার হবে না, আই বিলিভ। অলরেডি লাইক আমি ওই বিহেভিয়ার হওয়ার পাথটা বন্ধ করে দিয়েছি। ঠিক, হ্যাঁ, প্রফেশনাল লিঙ্কডইন প্রোফাইল, ইয়েস, প্রোফাইল ঠিক না, প্রোফাইলের মধ্যে যেগুলো থাকে ধরো লিঙ্কডইন সামারি, অ্যাবাউট সেকশন, লাইক দ্যাট, ওইভাবে, ইয়া, যেটা দিয়ে আমরা আর কি নিজেরা উই ক্যান ক্রিয়েট লিঙ্কডইন, জাস্ট লাইক আই হ্যাভ টেকিং মেটেরিয়াল অর দ্য রেসপন্স অর দ্য নোটস অর দ্য কন্টেন্টস, লাইক আমি যেভাবে আর কি আই ক্রিয়েট দ্য প্রেজেন্টেশন উইথ দ্য কন্টেন্টস অফ AI, right? AI gives the contents, and those contents I use to create my own material. So ওই content material আর কি সেম ভাবে, so you can get that content, and then with that particular content you can also create a professional LinkedIn profile. Steps to create professional? No, it's not like how can I say? So after, like for example, if you create your LinkedIn profile, LinkedIn profile is just like a normal account, just like a normal Instagram account, Facebook account, like that way only. Okay, so there you will get some section where you have to write about your information, like a summary or about section. So for those things we will use AI. We will tell AI. So eventually you will ask, first of all you can ask ChatGPT what is LinkedIn, and then there you will get the information. Okay, LinkedIn is this, and then you can ask why we use LinkedIn, or why people use LinkedIn, what is the purpose of using LinkedIn. So you will get the more clarity, and after getting all the knowledge, then you can ask LinkedIn, uh, like LinkedIn summary, you can ask ChatGPT to give the LinkedIn summary and all. So you can use this purpose, like for knowledge purpose also we can use AI. Okay, so is that clear everyone? So I mean form ta diye diyechi, please quickly everyone fill the form, and then attendance done hole you can leave. So আমি ওটাতে লিভ হয়ে যাব। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। প্রত্যেকে একটু কী বলবো, প্রত্যেকে একটু হোমওয়ার্কটা করার চেষ্টা করো। ইউ গাইস ক্যান ফাইন্ড দ্য হোমওয়ার্ক in the YouTube live video. Okay, so quickly, if someone Oishi Acharya, ma'am, can you please resend the form? Okay, yeah.